this video, we going to discuss about the Coulomb's law. The Coulomb's law. Okay. So in 1786, so Coulomb, he was a scientist. Coulomb deduced the experiment in between the forces of stationary charges. அதாவது stationary means அப்படியே நிலையா இருக்கிற charges, மூவ் ஆகாம ஒரே பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ். ஸோ அந்த ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கலாம், நெகட்டிவ் சார்ஜாகவும் இருக்கலாம். சரியா? ஸோ இந்த ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜஸ்க்கு இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் பற்றின ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார், டெடியூஸ் கண்டுபிடிச்சார். சரியா? அவர் தான் வந்து கூலம். ஸோ அவர் டெடியூஸ் பண்ண அந்த லாக்கு பேர் தான் கூலம்ஸ் லா. அவர் டெடியூஸ் பண்ண லாக்கு பேர் தான் கூலம்ஸ் லா. ஸோ வாட் ஹீ டெடியூஸ்ட் இன் ஹிஸ் லா அப்படின்னா, ஸோ ஹீ கன்சிடர்ட் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ், பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜ், அப்படி இருக்கிற சார்ஜ், and also he considered another one positively charged. So he gives the name of that first charge is the Q1, this, and the second charge is Q2. So in between the distance of these charges is R. So he concluded this first charge exert some force on this second charge, and this second charge is also exert some force on this first charge. So every charges exert some forces near the other charges. Okay va? So இப்போ Q1 Q2 மேல exert பண்ற force, Q2 மேல exert பண்ற force is F21. So force is the vector quantity. So force is the vector quantity means it have one unit vector. So what unit vector? That means the position vector. Okay. This force having, so இப்போ Q1 Q2 மேல force என்ன பண்ணிருக்கு? apply பண்ணிருக்கு. அப்போ இதோட யூனிட் வெக்டாரை we said, so இதோட பொசிஷன் என்ன? இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து இந்த டைரக்ஷன், இங்க இருந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இதோட பொசிஷன் இருக்கு. So we said that is the R12 vector. Unit vector or position vector க்கு we give the vector notation as cap. சரியா? Okay. So this is the charge Q1 is exerts a force on Q2, and Q2 exerts some force on Q1. So that is the opposite direction. Of F21. So Q2 is exert some force on Q1 is F12. And the unit vector of F12 is, so this unit vector is in this direction, and this vector is in இதோட F12 ஓட டைரக்ஷன் எது? Q2 to Q1. So in the direction. So in the direction வந்து it is the direction opposite to the R12. So I give the minus R12 vector or R21 vector cap. சரியா? Okay. R21 cap. Okay va? இப்போ he gives the value of force. In this common experiment. யாரோட experiment? Coulomb's ஓட experiment. சரியா? So F21 vector is directly proportional to the product of the two charges. The product of these two charges Q1 Q2 directly proportional to, okay, and is inversely proportional to the square of the distance between these two charges.
square of the distance between these two charges. So the charges நடுவுல இருக்கக்கூடிய distance என்னது r. இதோட ஸ்கொயருக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்ல இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல்னா இப்படி இருக்கிறது, அதாவது ஒன்று நேர இருந்ததுன்னா அது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். சரியா? இப்படி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னா ஒன்று ஆப்போசிட்ல இருந்தது அப்படின்னா அது இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். இதுவும் ஆப்போசிட்ல இருக்கு, இதுவும் நேரம் இருக்கு. ஸோ நேரம் இருந்தது அப்படின்னா we said a directly proportional. ஆப்போசிட்ல இருந்தது அப்படின்னா we said inversely proportional. So this force is directly proportional to the product of the charge, the two charges, and it is inversely proportional to the square of the distance between these two charges. Square of the distance between these two charges. Okay va? So this is the Coulomb's law. And also நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், யூனிட் வெக்டார் டினோட் பண்ணியிருக்கோம், பிகாஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் த வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும், r12 வெக்டார். ஸோ இந்த டைரக்ஷன்ங்கிறதுனால we take this r12 வெக்டார். சரியா? ஸோ f12 பற்றி கூலம்ஸ் லாவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் they give some points and I will explain. And here in the proportional equals convert பண்ணோம் அப்படின்னா we have to add one proportionality constant in everywhere we have to convert this proportional symbols to the equals, and we add one proportionality constant, that is k. So k into q1 q2 by r square r12k. So this is the Coulomb's law. Okay. So do you have any doubt? Please comment on the comment section. And the important aspects and the properties of Coulomb's law we discuss on other classes. Okay? So thank you. Support me.